The Islamic Republic of Pakistan, where religion plays an integral part of the society and forms cultural norms, also impacts the LGBTQI community. The alliance of the colonial heritage from the British, who ruled from 1858 until the independence of India and Pakistan in 1947, and Sharia laws led towards the marginalization of gender minorities. But it hasn't always been like this. Khawaja Siras define themselves as a third gender, which is neither a woman nor a man. Globally known as transgender, the existence of Khawaja Siras dates back to antiquity. Later, the Mughal era was a time of importance for the Khawaja Siras, starting from the 16th century, from the 1520s until its last remnants. In the 1850s, the Mughal Empire was an early modern empire that controlled nearly the entire Indian subcontinent, including the now so-called state of Pakistan. Khawaja Siras worked as trusted loyal servants, and some of them were able to amass large amounts of wealth, whilst also earning respect and power within the society. Khawaja Siras are a part of Pakistan's history. Their unique culture continued to exist in a country where society is conservative and tolerance for non-conformity runs thin. अल्लाह ने एक मखलूक बनाई हुई है, अल्लाह की तरफ से उनको होता है, लोगों ने बनाया हुआ है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। घर वालों को घर वाले नहीं रखते, उनको उनके गुरु होते हैं, उनको दे देते हैं। छोटे होते हैं, कब उनको पता चलता है उनको दे देते हैं। उसके बाद ये खुद बनते हैं, डांस वगैरह करते हैं, अपने रोज़गार। किसी के घर बच्चा हुआ तो उनके घर जाके वो पैसे वगैरह लेते हैं, तो ऐसे होता है। Neeli Rana is a Lahore-based activist and guru to many chelas. She tells us about the Khawaja Siras communities in Pakistan. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? ठीक है। एक्चुअली हम जो बात कर रहे हैं कल्चर की, बेसिकली जो हमारा कल्चर है ना, उसको दबाया ख़त्म होता जा रहा है। जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है ना, उससे पहले काफ़ी ज़्यादा मेरा ख़्याल है, अगर हम लोग 150 साल पीछे चले जाते तो उस टाइम बहुत एक्सेप्टिंग थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग मेरा ख़्याल है उस टाइम ज़्यादा सेंसिटाइज थे, तो लोगों को अवेयरनेस थी, तो इसलिए बहुत सारी सीट्स के ऊपर कम्युनिटी होती थी। जब मुगलिया दौर में कुछ वज़ीर रहे, कुछ बादशाह रहे, मतलब उन्होंने हुकूमतें भी की, और जिस जिस रियासत में होती थी उस रियासतों को फाइनेंस के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे दिए, रोड मैप दिए, काफ़ी ज़्यादा मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा कम्युनिटी एक्टिव थी। तो जब कॉलोनियल आया तो उसके बाद जाके चीज़ें डैमेज हो गई, क्योंकि उस टाइम जाके जो स्टिग्मा, वायलेंस, पुलिस का जो चीज़ें थी, जो पुलिस वाला स्टिग्मा जो अभी तक वो चलता आ रहा है, वो चीज़ें अभी तक ख़त्म करने की जो हम कोशिश कर रहे हैं। During the colonial period, the British had certain laws such as the Criminal Tribes Act 1871, which criminalized trans people. These legislations categorized trans people as criminal tribes, and they were seen as a threat or harm to both the colonial rule and society. Elders or village headmen were permitted to monitor them. Because the roots of discrimination have been so deeply penetrated by these colonial laws, hatred against trans people has been planted in the mindset of the Pakistani society, which persists until now. Not seldom, it appears that young trans women are expelled from their original families after their outing. It also happens that they are leaving their homes voluntarily. पहली बात भाई, हमारे घर वाले तो हमें एक जब निकालते घर से तो वो गुरु वगैरह के पास आ जाते, तो घर वाले तो कभी नहीं लेने आते, ना घर वाले आते वापसी लेने के लिए।
घर वाले तो कहते हैं चलो शुक्र है वो चले गए, हमारी इज्जत का मुआशरे में तो वो। Many trans people are moving away from rural areas and small towns to big cities in the search for their liberty, authenticity, and anonymity. Community-based organizations estimate the population of trans people in Karachi at more than 50,000. Yet, only a low number of about 20,000 were recorded in the national census in 2017. In Pakistan, those who lack documentary proof of their identity got discarded. Khawaja Siras culture is existing all over the Indian subcontinent. Their family-like community, consisting of a guru and their chelas, provides an option to sustain in society. Usually, a guru has several chelas as initiates under themselves. They often live together in housing structures, the dera, a structure that can include a materialistic dependence as well. अच्छा, गुरु चेला जो सिस्टम है ना, तो वो एक फैमिली सिस्टम है, माँ बाप वाला ही सिस्टम है कि मतलब बच्चे हैं, अगर कोई मतलब ट्रांसजेंडर है तो वो जब एक दूसरे को देखती हैं या किसी इलाके में रहती, कोई ना कोई उधर होती, तो वो आपस में दोस्ती हो जाती हैं। अगर कोई मेरी चेला कहीं रहती है तो उसको कोई मिली है तो उससे उसकी दोस्ती हुई है तो उनको अच्छी लगी तो क्या कि मैं तुम्हारी चेला होना या मैं तुम्हारे गुरु की चेला होंगी। तो वो इस तरह से हमारा तो एक होता सिस्टम पहले, तो वो खैर मेरा ख्याल है बहुत पुरानी, वो एक चवन्नी से शुरू हुआ था कि आपने देनी है, तो वो एक रस्म होती है। अब तो जाके वो ना 250 में हो गई है, 250 की रस्म कि आपने चिटाई। और जो टोली वाले सिस्टम में हैं वहाँ पे वो कपड़ा देती हैं, वहाँ पे कपड़ा दिया जाता है। यहाँ पे हमारी और भी दुपट्टा मतलब एक मतलब जो फंक्शन वाला सिस्टम लाया है, मगर चेले तो हम टोली वाले सिस्टम भी होते हैं जहाँ पे हम पैदा होते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। हम कहीं भी चले जाएं मगर हम उनके चेले हम ज़रूर हैं। तो वो गुरु चेंज कुछ लोग कर लेते हैं तो वो एक अलग सिस्टम की बात है, तो वो कम्युनिटी के अंदर की चीज़ें होती हैं जो हम इंसान नहीं भी पब्लिक करता। मुझे ऐसा पता चला कि मैं गली में गुजरती थी, हर कोई मेरे को बुटिंग कसते थे, और ये ख्वाजा सरा है, छक्का है, उल्टी सीधी बातें ना। तो फिर मैंने अपनी लाइफ देखी कि मतलब मैं क्या करूँ, फैमिली में आई थी मेरी रोक टोक हो रही है। मैं कहीं पे भी जाती थी, मेरी पंचायतें कि यार तुम्हारा भाई गुस्सा है, तुम्हारा भाई ये, तुम्हारा भाई वो है। फिर ऐसी अपनी फ्रेंडशिप हुई हमारी एक फीमेल से, वो हमें लेके गई, फिर उधर हमने कुछ टाइम गुजारा, दुख से भी गुजारा, सुख से भी गुजारा। Their system, like they think that they are something like helping them or making a support system, but actually that is just for the gurus who are just greedy, and they use their whatever you guys call it, jela. Yeah, so they are just using them to make money and just ruling them. I heard so many bad things about them, how they treat, how they force them to beg on the streets. So these are the things that I would never be able to join those groups, because I am educated and I can earn my own money. I'm doing very much better. This experience, like if you're not part of that stupid system, I would say. So what they do is they treat you very badly, like you are a stepchild. That's how they treat you. And I had experience when I was trying to collect information about the hormonal therapy, because in Pakistan, what I think that there is no one who can tell the trans community about the hormonal therapy, and there is no medical treatment for them. So I was trying to just ask for help from them, but they were just giving me very stupid statements. Some of them gave me very bad comments as well. Their first question used to be, are you part of the trans community? Who is your guru? Who is this and that? Those kind of very stupid and questions, and they used to humiliate sometimes. So, but I think that they want the trans people or even the gay men, they just want them to be part of that community, so they just can rule them. That's what I think and what I have experienced. हाँ, मेरे साथ ये बहुत से सीन हुए, मेरे साथ बहुत गलत किया गया, मेरे पेशे भी लिए गए, मेरी तीलियाँ भी टूटी हैं,
मैं अपने घर की खुद मुख्तियार हूँ. मेरी गुरु थी, उनका इंतकाल हो गया. मैं अपने चाचा गुरु के नाम पे बैठ गई हूँ और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद जी रही हूँ. मैं क्या ना किसी की रोक टोक है ना कुछ. मेरे गुरु वाले भी बोलते अपनी लाइफ खुद जी, वो भी किसी चीज़ की रोक टोक नहीं दे. मैं अपनी लाइफ खुद जी. मेरे भी माशाल्लाह से शागिर्द थे, 7 शागिर्द थे मेरे. उनके भी शागिर्द थे, मैं दादी भी हूँ. This culture does not belong to that uneducated or low margin, lower income families के बच्चों के लिए है ये, लेकिन कोई भी इसका हिस्सा हो सकता है. जहाँ मैंने आके देखा कि यहाँ पे बहुत पढ़ी लिखी ख्वाजा सरा भी हैं, कैरियर भी उनका बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत एजुकेटेड हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ भी उनके अच्छे टर्म्स हैं, सोसाइटी में उनके रिस्पेक्ट भी है. तो इससे फिर हिम्मत मिली, एक सेंस ऑफ फैमिली मिला, एक रिस्पेक्ट देने का दिल चाहा कि ये अच्छी चीज़ है और इसको अच्छी तरह से पोर्ट्रे करने की ज़रूरत है. कुछ चीज़ें हैं कि अच्छे बुरे लोग तो हर सोसाइटी में होते हैं, हर कम्युनिटी में होते हैं, हर जेंडर में होते हैं, हर रिलीजन में होते हैं. तो कुछ लोग हैं कि जिनके अच्छे व्यूज़ नहीं हैं कि ख्वाजा सरा कल्चर में गुरु जो एक्सप्लॉइट करती हैं, लेकिन जो बड़ा होता है वो गलती करने पर और उनको गाइड भी करता है, उनको चीज़ें प्रोवाइड भी करता है, ज़रूरत पड़ने पर उनको शेल्टर, फूड, हेल्थ और अच्छे एडवाइजेस देते हैं गुरुज जो होते हैं. तो ये एक चीज़ है कि जिससे बच्चे जो है वो गलत तरीक़ों में जाने से बच जाते हैं और आपको एक फैमिली का, एक कम्युनिटी का, एक कम्यून का एक सेंस, एक एहसास होता है. तो वो आपके मेंटल स्ट्रेस को, आपके ट्रॉमा को, आपके लोनलीनेस जो आप बचपन से फील कर रहे होते हो अपनी फैमिली में रहने पे, बीइंग डिफरेंट, आपको जो डिस्क्रिमिनेट और आइसोलेट फील कराया जाता है, तो वो चीज़ ख़त्म होती है कल्चर में आने से. I am a trans woman, but I'm not a part of Khawaja Siras society over here in Pakistan. But I really respect their culture. I feel like they should give they should have the equal rights as other any individual living here. And the reason why I'm not a part of their culture is just like I feel like I'm not connected with them. Like I feel like a woman, I feel like a female. I have the female energy in my mind. That's why I can't interchange myself in man or female. I just want to be in that one segment of female. That everyone should call me girl, and everything should be related to female. Even at home, wherever I go, my name should be called as female, not like in Khawaja Sira society. They have interchanges in life wherever they're going. They are changing their clothes as well according to the situation. But I don't really, disliking it. It's their own choice, and I feel like everyone is, you can say, compiled to their own choices. So yeah, that's why I'm not part of the culture. Certain ceremonies and customs are followed by the trans communities in Pakistan, such as the dance functions, the toli system, and chatty functions. Dance functions can happen at wedding ceremonies or at all-male parties, a dance performance that is sometimes followed by sex work. हमारा एक एक्टिविज्म सिस्टम है कम्युनिटी का, मेरा ख्याल है वो एक टोली सिस्टम है. सबसे पहले जब टोली का एक, जिस तरह हमारे एक इलाके होते हैं उसको हम विर्त बोलते हैं पंजाब में, और सिंध का थोड़ा डिफरेंस है, मगर बोलते तो वो भी अपने विरते ही हैं. तो हमारा जो इलाके होते हैं यहाँ पे कम्युनिटी के कुछ लोग टोली जाते हैं, कुछ लोग जो फंक्शंस जाते हैं वो अलग रहती हैं. जो टोली वाला सिस्टम है थोड़ा सा वो रिलीजन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है. वहाँ पे कुछ घराने ऐसे हैं कि वहाँ पे आपको जब उठेंगे तो आपने इस्लाम दुआ लेनी है, अपने मज़हब को ज़िंदा रखना है, अस्सलाम वालेकुम नहीं लेंगे तो डांट भी पड़ सकती है. सोने के टाइम भी मतलब नहा के भी इस तरह से. और मेरा ख्याल है कि वो एक खूबसूरत कल्चर है. वो फैमिली की तरह ही इंसान रहता है कि जिस तरह एक फैमिली है, पूरा एक सिस्टम है, वहाँ पे चेले हैं, गुरु है, तो उनका एक तरीका कार है रहने का, अपना अपना जिस इलाके में रहना है वहाँ पे लोगों के साथ अच्छी इस्लाम दुआ. किसी की घर डेथ होती है तो वहाँ पे भी जाना, लोगों से अपना मिलन मिलाप, खुशियों में भी जाना. बेटे की शादी होगी या बेटा पैदा होगा तो फिर विदाई लेनी है जाके, क्योंकि साथ में उस्ताद होंगे, ढोलक बजाने वाला, चिमटा बजाने वाला, वो बाजा बजाने वाला, एक वो साथ वो थैला जो छोली उसको बोलते वो उठाने वाला. तो पूरा एक टोली की शक्ल होती है, क्योंकि वो हमारे बड़ों की सोच थी ऐसी कि हम जो जाएंगे किसी से, मतलब हम लोगों से बधाइयाँ लेते हैं तो हम अकेले ना खाएं, हमारे साथ दूसरे लोग भी खाएं जिनके बच्चे भी होते हैं, कि वो अपनी हमारी एक जिम्मेदारी है, राजदारी है, उसको हम क्यों उछाले.
تو اس کو اچھالنے کی ضرورت بھی نہیں میرا خیال ہے، کیونکہ اسی لیے تو جو چیزوں کو اچھال رہے ہیں تو سسٹم جو ہے نا ختم ہوتا جا رہا ہے، ڈیمیج ہو گیا ہے بہت زیادہ. کچھ لوگ غلط افواہیں اس کے بارے میں کہہ کہ غلط اگر آپ ایسے گھرانے دیکھیں کہ وہ ریلیجن کے حساب سے چلتے ہیں، کچھ ایسے مطلب ٹولی و سسٹم والے گھر ہیں پاکستان میں کہ جن کے گھر میں اتنا بچہ تو جا سکتا ہے 15 سال کا، کوئی اس سے بڑا آدمی نہیں جا سکتا، عورتیں جا سکتی ان کے گھروں میں. ان کے گھروں میں صبح اٹھیں گے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، سلام دعا لینی ہے، قرآن پڑھنا ہے، وہ اس کی تلاوت کرنی ہے، تو اس کے بعد اپنے چائے شائے پینی، ناشتہ کرنا، تو اس کے بعد آپ اپنے کام پہ نکل گئی ساری اکٹھی. تو مطلب کافی زیادہ اسٹرانگ ریلیجن بھی ٹولی سسٹم میں ہے. اب جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں، میں تو ایک بخیر سوشل ورکر ایکٹیوسٹ ہوں، اور میرا جس طرح پریکٹیکل ورک ہے، پولیس کو اتنی کو سینسٹائز کیا اتنے سالوں سے لگے ہوئے ہیں 1987 سے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑی سی آزادی ہے کہ میرے گھر میں مطلب کوئی بھی آ سکتا ہے، تو خیر اس کو کوئی مسئلہ نہیں. اگر فنکشن والا ہمارا ڈیرا ہوگا تو وہاں پہ بھی جن کی شادی ہیں وہ ہمیں فنکشن دینے آئیں گے، بک کروانے آئیں گے، تو ہم لوگ ظاہر ہے ہمیں کہنے آئیں گے تو ہم کسی کے گھر فنکشنوں پہ جائیں گے. ٹولی والا یہ سسٹم ہے کہ اگر ہمارا علاقہ ہے تو ہم نے وہاں پہ کسی کے گھر بیٹا ہوا تو بدائی لینی ہے جا کے، یہ چیز ہوتی ہے. اور کئی وہاں پہ اتنے گھر ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا، تو کچھ ہماری کمیونٹی ممبر ہی ٹولی کسی کے گھر سے بدائی لے کے ان کے گھر میں راشن ڈلوا آتی ہیں. ایسی چیزیں بھی چلتی کہ وہ کہتی ہیں کہ ہائے یہ میرے علاقے میں گھر ہے تو یہ بھوکے رہ رہے ہیں، تو یہ نابرداشت مطلب ان کی ناقابل برداشت چیز ہے. کیونکہ ہمیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم لوگوں سے لے رہے ہیں تو ہم لوگوں کو دے بھی رہے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے بھی مطلب ہیں گرو جو لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں اور محلے کے بچوں کو مطلب دین کی تعلیم دیتی ہیں. The beautiful correlation between traditions and modernity is offering vast opportunities. However, some are suffering and struggling to live with newly occurring changes. اگر آپ مجھے جاب دے رہے ہو تو یہ مجھے کچھ کرنے کے لیے کہے گا تو وہ آپ سے شکایت کرے گا، یہ کام نہیں کرتے، یہ لوگوں سے یہ کام کرواتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو آپ مجبوراً سے آپ دیکھو گے نہیں، آپ مجھے کام سے نکال دو گے، تو ہمارے بال بھی کھدوا دو گے، سب کچھ کروا دو گے، تو ہم پھر کسی کام کے نہیں رہیں گے. ہمیں لوگ کام پہ نہیں دیتے، کام اگر دیتے تو ہمیں جینے نہیں دیتے، تو ہم پھر کس سوال پہ جائیں، پھر ہم جاب نہیں کر، پھر ہم مجبوراً سے یہ کام کرنا پڑتا ہے نا ہمیں. سب جو خواجہ سرائے نا ہمارے پاکستانی سب یہی کام کرتے ہیں. کوئی شہر میں مانگتا ہے، کوئی گلیوں بازاروں میں مانگتا ہے، کوئی سڑکوں پہ مانگتا ہے، کوئی گاڑیوں میں سے مانگتا ہے. ہم ایسے ہی اپنا وقت پاس کرتے ہیں. اللہ پاک کا ہمیں بہت شکر ہے. خواجہ سرا جو ہمارے گرو ہیں وہ ہم اس کے پاس ہم لوگ رہتے ہیں. وہ پنڈی کے رہنے والے ہیں، ہم لاہور کے رہنے والے ہیں. میرا بھی ایک چیلا ہے وہ دروگے والے شالامار کے پاس رہتا ہے. تو یہی ہماری دردناک کہانی ہے. ہم کیا کریں، مانگیں نہ تو کہاں سے کھائیں. ہمارے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے کون سے آدمی ہوتے ہیں جو ہمیں کما کے دیں گے، ہم کھائیں گے. ناچ گانے بند ہو چکے ہیں، شادیاں ہالوں میں ہو رہی ہیں، بچے ہاسپٹلوں میں ہو رہے ہیں. An attempt to protect the rights of trans people and therefore to end the social discrimination has been the Transgender Person Bill. It had been passed as early as May 2018. Pakistan was among the first countries worldwide which offered to include a legal entry of a third gender. A line about marriage was intended to be included as well. Anyhow, it is still left unclear if a person with an entry of a third gender is allowed to marry. بل جب لکھا گیا تھا اس ٹائم میں بھی اس ٹیم کا حصہ تھی. جس طرح مطلب ایک سارا سہیل ایک وکیل اور تھی، جس طرح میلب بھی تھی، میں بھی تھی، اور ہماری کمیونٹی ممبرز بھی تھی. تو جب ہم اس کو پریزنٹ سینٹ میں کرنے جاتے تھے تو وہاں پہ ایک شادی کی بات نہیں ہوئی تھی، وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی کہ گرو چیلا سسٹم کو ختم کرنے کی. تو اس دن میں ہیئرنگ پہ نہیں گئی تھی. تو ہمیں جب کچھ بچے جو گئے تھے تو انہوں نے کہا یہ والی بات کریں، وہ پریشان ہوگی. تو ہم نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ویڈیو کال پہ اپنے کچھ کمیونٹی ممبر ایکٹیوسٹ ان کو لینا چاہتے. جب انہوں نے ہمیں ویڈیو پہ لیا تھا تو میرا سوال ایک ہی تھا ان سے کہ ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہم گرو چیلا سسٹم ختم کر دیں. میں نے کہا ہاں ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات، مگر آپ کو بھی ہماری کچھ ماننی پڑیں گی. تو میں نے کہا تھا کہ جہاں جہاں سکھانے کا عمل ہے، جیسے اسکولوں میں، یونیورسٹی میں، کالج میں ٹیچر ہیں وہ نہ سکھائیں، کمپیوٹر ہی سارا کچھ کرے. اور پاکستان میں لا بن جائے یہ بھی کہ عورتیں بچے نہ پیدا کریں، کمپیوٹر بچے پیدا کریں. تو چھوٹی سی ہماری گزارش ہے، آپ ہماری پوری کر دیں، ہم آپ کی پوری کر دیں گے، گرو چیلا سسٹم ختم کر دیں گے. وہ کہہ رہے نہیں، اس چیز کو، یہ تم لوگوں کا سسٹم ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، یہ آپ لوگ جانیں اور آپ کا کام جانیں، ہم آگے بات کرتے ہیں. تو پھر یہ جو سسٹم ختم کرنے والی بات ہوئی تھی وہاں پہ ختم ہو گئی.
तो शादी वाली बात सेनेट के अंदर या कोई उस बिल के अंदर नहीं थी. There are organizations working on the ground for trans people all over Pakistan. Humraz is a Karachi-based organization which empowers marginalized sexual and gender minorities. It aims to prevent HIV as well as the promotion of safer and healthier sex practices. Pakistan is one of the very few countries who passed the transgender protection bill and identify transgender as a third gender and make a proper bill, and which is passed from the upper house and lower house in 2018. And we were used to celebrate, and I still remember that was the date 8 May of 2018 that we came know to the news that transgender protection bill has been passed from the parliament as well. So now it became a law. It's not just a bill, it's become a law, it's become a part of the constitution, and we are working to making sensitized of the society. We are going to the police stations, hospitals and education institutions to make them realize that the bill has been passed. The transgenders are recognized as a gender. Transgender protection bill is very liberal and very progressive as per our society, because it's allow anyone to explain their gender. It has the basic in first page defined as who is transgender. Transgender is the person who identifies themselves as a transgender, and he is entitled to go to Nadra and make their CNIC national identity card with their preferred gender identity. And now trans man identity is also mentioned in transgender protection bill, and it has the right to education, right to inherent, right to vote, right to hold public office, right to access public places, right to travel in public transport, and it also has the right to hold government positions and apply for the government position, and right to health as well. So it is a very progressive and very detailed bill. We were happy we had a kind of bill, but now bill has been challenged. So now we are all in an uncertain state. What will happen if the bill has been revised? So what will do? And the long fight and journey we will start again and go for long for next bill. Indeed. Since our visit to Pakistan in 2021, there have been challenges to the Transgender Persons Protection of Rights Act of 2018. Despite the passing of the act by the government, full recognition of trans people in Pakistan has not been declared. Now I put the motion to In the House. 2022, Parliament voted again. It has been moved that the bill to provide for protection, relief and rehabilitation of rights of transgender persons and their welfare, and for matters connected therewith and incidental thereto, the Transgender Person Protection Rights Bill 2018 be passed. All those in favour of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill But is a passed. decision on the act is yet to be made. The Islamic Council of Ideology, CII, denied that they were part of the elective process in 2022. The statement from the CII was released after the act had been previously challenged in Sharia court in 2021. जेंडर की जब हम बात करते हैं हम भूल जाते हैं कि एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी है. Over the past years, the number of cases against the transgender community has grown exponentially. Later, it became a hateful campaign by some religious parties and groups to petition against the Trans Act. This hateful campaign has given rise to a new wave of homophobia and transphobia all over the country. As a result of this, sexual and gender minorities, as well as trans activists, are currently at great risk of violence and hate crimes in Pakistan. This is especially true for trans men and women who don't identify with the Khawaja Siras community and have been exposed to immense harm and distress caused by the campaign. जब एक ट्रांस शख्स का मर्डर होता है तो पहले उसकी कैरियोटाइप टेस्ट नहीं होता है क्रोमोसोम्स का. एक ट्रांस शख्स का जब रेप होता है तो उसके पहले हार्मोन बैलेंस चेक नहीं किया जाता है रेप करने से पहले. तो this will be the vehicle to undo all the legislation and the progressive law that our country have. Hope is a community-based organization which reaches out to marginalized people who are facing discrimination based on their body, gender or sexuality. एक तो ट्रांसमैन के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत आम है
फिर हरासमेंट बहुत आसान है, जो आपको हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, पुलिस, नादरा जो हमारा आईडी कार्ड बनाने वाला सेंटर है जहाँ हम जाते हैं अपना आईडी कार्ड लेने के लिए, वो हमारे स्कूल्स, हमारी सोसाइटी, हम बाहर निकलते हैं या कोई नेबर अगर हमें जानता है हमारी जेंडर आइडेंटिटी को, दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि एंड दे ऑल्सो स्टार्ट गिविंग लेक्चर्स कि यू डोंट हैव टू डू दिस. सोसाइटी को इग्नोर कर सकता हूँ, मैं करता हूँ, बट माई पेरेंट्स कैन नॉट डू दिस. दे आर माई गार्डियंस, दे हैव some respectful, like agar for example my grandma was a principal of my of the school in my area, so like she's a respectful and like she's a famous personality, yeah, so everyone knows her. So if अगर मैं एकदम से लड़कों वाला जो है वो ड्रेसिंग और करके निकलता हूँ अपने घर से, और जितने भी जानने वाले होंगे मेरी ग्रैंडमा को, मेरी दादी को, दे विल आस्क her, they will start questioning कि if you are teaching us the Islamic like norms and social norms, then why you didn't teach your own child that she should like adopt girlish dressing and all. تو مجھے وہ بھی سوچنا پڑتا ہے, مجھے اس طرف سے بھی جو ہے وہ ڈپریشن رہتا ہے, میں پریشان رہتا ہوں, جسٹ بیکاز آئی وانٹ مائی فیملی, آئی لو دیم, آئی وانٹ ٹو لائک میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, میں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا. بٹ اگر میں کمیونٹی کی طرف آؤں, ٹرانسمین کمیونٹی کی طرف, تو دیر آر اے لاٹ آف ٹرانسمینس جنہیں گھر سے نکال دیا جاتا ہے جسٹ بیکاز دے آر ڈفرینٹ, دے آر ٹرانس. ان کی جو فیملیز ہوتی ہیں, جو ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں, وہ انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں, ان کو اسٹڈی نہیں کرنے دیتے. ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اسکول جاتے ہیں تو وہاں سے اڈاپٹ کر رہے ہیں, اور لائک ان کو لگتا ہے کہ وہ اگر ان کی کوئی فرینڈز ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ سم ہاؤ ان کی کوئی لڑکی ہے, ان کی فرینڈ ہے, گرل فرینڈ ہے, وہ اس کو جو ہے فورس کر رہی ہے کہ تم ٹرانزیشن کی طرف آؤ. یعنی اتنی زیادہ پاکستان کے اندر یہ چیز کنزرو ہے, اتنی زیادہ چھپی ہوئی ہے کہ مجھے یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ پاکستان میں یہ جو FTM ہے, فیمیل ٹو میل سرجریز ہیں یا ہارمونل تھراپیز ہیں, وہ پاسبل ہیں. تب ایک کیس جو تھا وہ کافی نیوز میں آیا, دیٹ واز شمائل راج کیس. ہی از اے ٹرانس مین, اس نے شادی کی اپنی ٹرانزیشن کے بعد, اس نے ایک لڑکی سے شادی کی جس پہ اس پہ کیس ہوا کہ اگر میرج, اگر لائک لڑکی نے لڑکی سے شادی کر لی, اور اس چیز پہ ایک بہت بڑا جو تھا وہ ایشو کریٹ ہوا. اور یہ چیز جو تھی وہ جب منظر عام پہ آئی اور نیوز وغیرہ پہ آئی, تو تب دین آئی گاٹ ٹو نو کہ اچھا یہ ایک, ایٹ دیٹ ٹائم میں سمجھتا تھا کہ صرف میں ہی ہوں پاکستان میں, بٹ جب میں نے وہ چیز دیکھی تو مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں, میرے علاوہ بھی کوئی ہے. تو وہاں سے مجھے جو تھا وہ ایک پازیٹیو جو ہے وہ ایک رزلٹ ملا کہ ٹھیک ہے پاکستان میں یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. تو ٹرانسمین کا مجھے وہاں سے پتہ چلا. Contradictory. On one hand, trans people are part of Pakistan's history and culture. They are getting legal recognition and are a visible part of the public life. On the other hand, in privacy, people often decide that they do not belong in that life which families imagined for them. मारवाड़ियों का परिवार, हाजी राशिद, जुबली वाली, कुल कुंबे की मालिक, खरी पीरी अपने घर की, मैं बात कर रही हूँ साइमा, आसिफ चेला, राशिद की पर पोतरी चेला कर रही हूँ, बिस्मा को The social activism of community-based organizations is giving an optimistic outlook for the future of the Khawaja Siras. Their work brings a glimpse of hope, not only to trans women in Pakistan, but can be seen as an inspiration to trans women all over the globe.